We covered, I think, 8 points, right? Мы раскрыли 8 пунктов, правильно? Yes. Да? Yes. Yes. And now we will talk about the 9th point. Сейчас я раскрою вам 9 пункт. Srila Prabhupada's books contain the highest knowledge of the different relationships the eternal souls can have with Lord Krishna. Книги Шрилы Прабхупады содержат высшее знание о различных видах отношений, которые душа может иметь с Верховным Господом Кришной. The general concept of a relationship with God is Общая концепция отношений с Господом заключается в следующем. that such a relationship is in awe and reverence or even fear. Эти отношения могут заключаться в выражении почтения и поклонения, либо из страха. That's a general concept people have. Это общая концепция, которая есть у людей. We have to be fearful of God. Нам нужно бояться Господа. Because if we don't follow His laws, then we will be punished. Потому что если мы не будем следовать Его законам, то Он нас накажет. This is a widespread general idea, concept people have. Это широко распространенная концепция, идея, которая есть в умах людей. Related to the relationship the soul can have with the Supreme Lord. Которая относится к отношениям, которые душа может иметь с Господом. This is also confirmed in one of the Upanishads. Это также подтверждается в одной из Упанишад, Taittiriya Upanishad. Тайтрия Упанишаде. Is it really loud enough? Достаточно громко. I don't hear so much. Я не очень хорошо слышу. Now I quote that verse. Итак, я процитирую этот стих. Vishasmat vata bhavati vishudeti suryaha vashasmat agni shandascha vrityudavati panchamaha. It is out of fear of the Supreme Brahman that the wind is blowing. Ветер дует из страха перед Верховным Браманом. See, she sounds so nice. Смотрите, она громче, чем я говорю. Envious. Я завидую. Nice. А меня почти не слышно. Out of fear of him, the sun regularly rises and sets. Также в страхе перед ним солнце регулярно встает и садится. And out of fear of him, that fire acts. И из страха перед ним огонь также действует. It is only due to fear of him that Death and Indra, the king of heaven, perform their respective duties. Также смерть и Господь Индра, они также из страха перед ним выполняют свои обязанности. And we also find similar descriptions in other religious scriptures. Подобное описание можно найти и в других священных писаниях. However, Однако, the living entities can have other relationships with the Supreme Lord. у живых существ могут быть и другие отношения с Верховным Господом. Relationships of a more familiar nature. Более близкой природы, Of friendship, как дружба, all the way to conjugal relationship. и также и до супружеских отношений. Srila Prabhupada's books inform everyone about their eternal relationship with Lord Krishna. Книги Шрилы Прабхупады повествуют каждому об их взаимоотношениях с Господом. The description of the 5 main rasas, Описывает 5 основных рас, and of course there are subdivisions as well. и также их подразделения. They're unique. Они уникальны. People cannot find this information in any other scripture Ни в одном другом священном писании люди не могут найти этой информации or any other religious teachings. или в каком-либо другом религиозном учении. It stands on its own. It stands on its own.
что они стоят на своих позициях, waiting to be delivered to every human being on this planet. I cannot hear you. The knowledge in Prabhupada. Speak in a way. Do you mean it stands on its own? The knowledge in Prabhupada's book? And this unique concept knowledge of the different relationships rasas living entities can have with the Supreme Lord, it is unique. It stands on its own. Это знание об отношениях души Господа, оно уникально и само в себе является уникальным самим по себе. It is unique means there's nothing else like that. Имеется в виду, что ничего другое не может быть похоже на это. That's the meaning of uniqueness. Это значение уникальности. So it is waiting, that knowledge, it is waiting, contained in Srila Prabhupada's books. It is waiting to be delivered to everyone in this world. Это знание, которое содержится в книге Прабхупады, оно просто ждет того, чтобы быть доступным всем в этом мире. Just like in business. Как, например, в бизнесе. If you want to sell something, каждый хочет что-то продать. Usually there are so many similar items already existing. Обычно существует множество подобных вещей уже на рынке. Then you have to make such a special endeavor to promote your particular item. И нужно прилагать много усилий для того, чтобы продвинуть конкретно ваш продукт. Our product is different. Но наш продукт, он другой. It is so unique. Он так уникален. Much better than all the other products. И намного лучше, чем все остальные продукты. Advertisement promotion. Это реклама. Today, what is happening today? But if you produce something which doesn't exist at all. Если вы производите что-то, что нигде больше не существует. You found that hole in the market. Этого на всем рынке нет. Then no need for such a heavy promotion. There's no need. Тогда нет необходимости в том, чтобы это рекламировать каким-то образом. Because you have a unique product, it doesn't exist. Потому что у вас есть уникальный продукт, который больше нигде не существует. You found that hole in the market. You found an item which doesn't exist in society, and now you just have to. The whole market belongs to you. There's no competition. То есть вы нашли этот пробел на рынке и заполнили его, и поэтому весь рынок этого продукта принадлежит только вам. Нет никакой конкуренции. No competition. Нет конкуренции. These are Srila Prabhupada's books. There's no competition. Нет никакой конкуренции к книгам Шрилы Прабхупады. They're unique. Они уникальны. 10. 10-й пункт. Srila Prabhupada's books teach us in how to combine harmoniously our worldly life and duties with spiritual activities. Книги Шрилы Прабхупады учат нас, как мы можем гармонично объединить нашу деятельность профессиональную и духовные обязанности. You cannot put my mic on the same system. А можно мой звук улучшить? Too much See, bass. she's amplified over the whole system, and Во I'm just всем amplified. холле переводчика лучше слышно, чем Too much. A little speaker down there. Same, just put it on the same system. Просто в ту же систему это подключите и все. See, that's also unique in Srila Prabhupada's books. That it teaches people, how to combine their worldly activities and duties with spiritual activities. Смотрите, это также уникально. Прабхупада учит нас, как наши профессиональные ежедневные обязанности мы можем совместить с духовной деятельностью. People often they shy away to get involved in a religious organization. Как правило, люди сторонятся быть вовлеченными в какую-либо религиозную организацию. Or even to get spiritually involved.
Они даже духовной деятельностью боятся заниматься, because they tend to think it is incompatible with their worldly life. потому что они думают, что это несовместимо с их мирской жизнью, With their mundane activities and family affairs, с их ежедневными обязанностями и семейной жизнью. picturing the lifestyle of a monk or nun, Они представляют себе духовную жизнь как жизнь монаха или монашки, of a yogi or Buddhist monk. йога или буддийского монаха. So they rather consider a spiritual path as an option. Они рассматривают духовную жизнь как нечто факультативное, Which perhaps can be taken up at a later stage of life, что можно принять на каких-то более поздних этапах жизни, if at all. если вообще об этом задуматься. However, spiritual life can be taken up at any time. Однако к духовной жизни можно приступить в любой момент, To whatever degree comfortable for the practitioner. в любой степени, которая является комфортной для практикующего. And in the progress, however minute, small it might be, И прогресс, несмотря на то, каким бы маленьким он был, it will never get lost. он никогда не будет потерян. Such a nice process. Это такой прекрасный процесс. You make 1% progress, it will remain. Даже если вы продвинетесь всего на 1%, это останется за вами. 5% it will remain. 5% также останется. 10, 10 never lost. никогда не потеряется. And at the same time, at any point of time, you can dedicate yourself entirely, completely to the process, anytime. А также в любой момент в этом процессе вы можете себя целиком и полностью посвятить Господу. В любой момент. Today, tomorrow, Сегодня, завтра, after 10 years, 20, через 10-20 лет. doesn't matter. Это не важно. In worldly life, that is not possible. В мирской жизни это невозможно. You don't finish something, it is lost. Если вы что-либо не закончили, то результат пропал. You don't finish your studies, Вы не закончили обучение, lost. потеряли. You have to start again. Нужно снова начинать. The Krishna consciousness is so nice. Но сознание Кришны так прекрасно. Whatever degree you involve yourself, that remains, it will never get lost. До какой бы степени вы бы не продвинулись, вы никогда не потеряете этого. Bhagavad Gita 2:40. Бхагавад-гита 2.40. In this endeavor, there's no loss or diminution, В этих попытках нет потерь. and a little progress on this path can protect one from the greatest danger, greatest fear. И даже небольшой прогресс на этом пути может защитить каждого от великих опасностей. What is that fear? Что это за страх? Fear of death. Of death. To lose that human form of life. Есть страх потерять эту форму жизни, человеческую. You enter into the non-human species, Вы можете войти в нечеловеческий мир, and you're lost. и тогда вы потеряетесь. For millions or even billions of lives, you're lost. На миллионы и даже триллионы жизней вы потеряны. Hopping around as a grasshopper. What is grasshopper? Grasshopper. Вы можете просто прыгать вокруг, как кузнечик. Crawling around as a cockroach. Таракан крутится, да, будете крутиться, как таракан. Tarakan, always afraid, always afraid. Всегда находящийся в страхе. Generally, animal species means you're always afraid. Животная форма жизни означает, что вы всегда находитесь в страхе. Just like the bird, you watch the birds. Вот если наблюдайте за птицами, They cannot even eat peacefully. они даже спокойно есть не могут. They peck one grain from the ground, immediately looking left and right. Они подбирают одно зернышко с земли и налево-направо смотрят. Always scared. Всегда боятся. Will something happen to me? Will something happen to me? Что-нибудь сейчас произойдет со мной. And you will spend hundreds and millions of such lives. И можно провести сотни и тысячи таких жизней.
That's the greatest danger. Это такая большая опасность. To lose that human form of life, Потерять человеческое тело, you're lost. вы тогда будете потеряны. So Krishna consciousness is so nice. Сознание Кришны так прекрасно. Just by engaging in a devotional service for Krishna, that danger does not exist. Если вы только начнете совершать преданное служение сознания Кришны, то больше этой опасности не будет для вас. Krishna will protect his devotee. Кришна защитит своего преданного. But of course one has to practice properly. Но, конечно, для этого нужно должным образом практиковать. In the past, great kings and people from all walks of life practiced spiritual life. В прошлом великие цари и правители практиковали духовную жизнь, Despite a full involvement in mundane activities. несмотря на полную занятость мирской деятельности. Srila Prabhupada's books give an insight in how to harmoniously combine mundane activities with spiritual activities. Книги Шрила Прабхупады дают нам идею о том, как гармонично объединить мирскую деятельность и духовную жизнь. One does not exclude the other. Одно не исключает другое. Therefore, Srila Prabhupada's books are meant for everyone without any discrimination. Поэтому книги Шрилы Прабхупады предназначены для всех и каждого без исключений. There should be no doubt about it. У нас не должно быть даже сомнений об этом. Yes, if you meet a housewife on the street, no problem. Give it Chaitanya Charitamrita, Antya Lila. Если вы встретите на улице простую домохозяйку, нет проблем. Давайте ей Чайтанья Чаритамриту, Антя Лилу. What should I do with this? I don't understand. А она спрашивает, что я должна делать с этим? Я не понимаю. No problem. Никаких проблем. In the beginning, we don't understand so many things. Вначале мы не понимаем многих вещей. You just take that book and you carefully read. Просто возьмите эту книгу и аккуратно читайте ее внимательно. Whenever you have time, Когда у вас есть время, just read, start reading. просто читайте. Here you have my, how do you call this, my visit card. Вот вам моя визитка. If you have any questions, just contact me. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните. Next. Следующий. Should be don't have any doubts. Не имейте никаких сомнений в этом. But these books are really, I mean, who will understand it? Кто поймет эти книги, кто будет их читать? The reading Srila Prabhupada's books, it is almost like learning a new language. Чтение книг Шрилы Прабхупады – это практически как изучение нового языка. How can you expect that everybody understands immediately? Of course they don't understand so many things. Как мы можем ожидать, что все сразу же это поймут? Конечно же, они не поймут многих вещей. But something they will understand. Но что-то они поймут. There's another conviction we should have. Это еще одно убеждение, которое должно у нас быть. That for each and every person there's something, some sentence or even just one word exactly meant for them. Что в этих книгах для каждого человека есть какое-то предложение или даже какое-то одно слово, которое специально предназначено для этой личности. And that's a fact. И это факт. Lord Krishna himself empowered Srila Prabhupada. Господь Кришна лично уполномочил на это Шрилу Прабхупаду To spread Krishna consciousness to each and every person on this planet, распространить сознание Кришны всем и каждому на этой планете, this universe, в этой вселенной, entire material creation. во всем материальном мироздании. Now I had another realization. И сейчас я хотела бы поделиться с вами другой реализацией. I would like to talk a little bit about. I would like to talk about. What is happening actually? Я хотела бы поговорить And that is reciprocation. о взаимности. What did you have for breakfast today? Reciprocation is such an important point. Восприятие. Восприятие это так важно, это очень важный момент. Lord Krishna reciprocates with each and every living entity. Господь Кришна, Он вступает в это взаимодействие с каждым живым существом.
Bhagavatam, Te Manusha Partha Samasha. In that verse Krishna explains В этом стихе Господь Кришна объясняет, that as all surrender unto me, I reciprocate according to. как живое существо предается мне, так я и отвечаю ему. This whole material, because I was questioning myself sometimes. Я иногда задавал себе вопрос, Now, why did Krishna create death почему Кришна создал смерть or birth? или рождение? Why did Krishna create that? Почему Он это создал? Why every living entity in this world has to die? Почему каждое живое существо в этом мире должно умирать? Krishna could have created in a different way. Кришна мог по-другому это создать. But then I was thinking that actually Krishna reciprocates. Но я потом понял, что таким образом Кришна отвечает. This whole material world is a place to facilitate the desire of the jivas to forget Krishna. Весь этот материальный мир создан для того, чтобы помочь дживе реализовать свое желание забыть Кришну, To enjoy independently from him. для того, чтобы наслаждаться независимо от него. And in this way, Lord Krishna has to create an atmosphere И поэтому Господу Кришне приходится создать эту атмосферу, in which the living entity actually thinks that he doesn't exist. в которой живое существо думает, что на самом деле Господа не существует. He is dead. Он мертв. And even they publicly proclaim, even in modern science nowadays, И даже в современной науке они громко заявляют, that God has been replaced. что Господа заменили. There's no need for a God. Уже нет в нем необходимости. No need for any creator of this universe. Не нужен никакой создатель Вселенной. We will talk a little later about this. Мы позже об этом поговорим еще. So the conditioned living entity is convinced Обусловленное живое существо убеждено in illusion в иллюзии, that God doesn't exist. что Господь не существует. And Lord Krishna reciprocates. И Господь Кришна отвечает на это. You don't want me to exist? Если ты не хочешь, чтобы я существовал, You think I'm dead? думаешь, что я мертв, I reciprocate accordingly. я соответственным образом отвечаю тебе. Now you experience also that you don't exist. Поэтому ты тоже прими этот опыт, что ты не существуешь. Now you experience also that you are dead. Проживи этот опыт, что ты мертв. Now, of course, not possible for the eternal soul Конечно же, это невозможно для вечной души to experience death. Иметь опыт смерти, That my existence ceases. что мое существование перестанет быть. Soul cannot experience that. Сама душа не может получить такой опыт. Therefore, Krishna has to create an illusory body Поэтому Кришне приходится создавать иллюзорное тело, through which the soul can experience death. через которое душа может получить опыт смерти. So in this way, Krishna reciprocates. Таким образом, Кришна отвечает, взаимодействует с If you душой. want me to be dead, I reciprocate. Now you are dead. Ты хочешь, чтобы я был мертв, поэтому я отвечаю тебе, и ты теперь будешь And мертв. Jiva wants to take away everything from the Supreme Lord. Душа хочет все забрать у Верховного Господа. You have no form. У тебя нет формы, You have no qualities. нет качеств, He doesn't possess anything. он ничем не владеет, He doesn't create anything. ничего не создает. Science can explain the universe without the need of a creator. Наука может объяснить существование Вселенной без потребности в Создателе. He did not create the universe because quantum theory and the laws of gravity did it. Он не создавал Вселенную, потому что это сделала квантовая теория и законы гравитации. And Krishna reciprocates. И Кришна отвечает: All right, then I take away everything from you also. хорошо, тогда я заберу от тебя все так же. You will lose gradually everything. Ты постепенно потеряешь все. Krishna simply reciprocates. Кришна просто отвечает таким образом.
Science is increasingly answering questions that used to be the province of religion. Наука, она постепенно отвечает на все вопросы, которые обычно приняты быть основой религий. The scientific account is complete. Научная концепция является завершенной. Theology is unnecessary. И считается, что теология является не обязательной. Nowadays in modern science, the M theory, that's the magical word. What is M theory? What is M theory? I will explain what it is. The M theory, that's the magical word in modern science nowadays. Сейчас новая концепция существует в современной науке, называется теория М. Это волшебный термин. The M theory supposedly replaces God. Эта теория подразумевается, что она заменяет собой Бога. The M theory is a theory in physics. Это такая теория в физике, that unifies all consistent versions of the what is called superstring theory. Она заменяет собой все положения теории струн. According to Edward Witten, в соответствии с этим именем ученого Эдвард Уиттен, the M stands for magic. М означает магия. Mystical, something mystical magic. Что-то мистическое. This Edward Witten, he is an American theoretical physicist. Этот Эдвард Уиттен это американский теоретический физик. And a professor of mathematical physics. Он профессор математической физики. Shortly to explain what the superstring theory is. Вкратце объясню, что это за теория суперструн. It is an attempt to explain all the different particles and the fundamental forces in this universe. Это теория, которая объясняет существование частиц и сил в этой вселенной. In one model, in one theory. В одной модели, в одной теории. By modeling them, all these forces, these fundamental forces, all these particles, it attempts to model them. Эта теория делает попытку смоделировать все эти частицы энергии as vibrations как вибрации, of a tiny supersymmetrical strings. Как суперсимметричные струны. You follow? Вы понимаете, о чем? This is what they explain. Это то, что он объясняет. So the M theory supposedly predicts that many universes were created out of nothing. И эта теория говорит о том, что многие вселенные создавались из ничего. Not just the one universe which we can observe. Не только одна вселенная, которую мы можем наблюдать. But existence can be derived from non-existence by M theory. Но он говорит о том, что существование может происходить из несуществующего в связи с этой, объясняется так в этой M-теории. Science doesn't need the Supreme Lord. Науке не нужен Верховный Господь. Because M theory does a much better job. Потому что M-теория это намного лучше. It creates unlimited universes. Она создает бесконечные вселенные. Rather than the one insignificant one which we experience. Чем одна незначительная вселенная, в которой мы видим. The Supreme Lord is jobless. Верховный Господь безработный. For the function of creation. Ему не нужно, чтобы поддерживать функционирование этой вселенной. God, you are fired. Бог, ты уволен. This is modern science. Это так говорит современная наука.
Krishna reciprocates. Кришна отвечает: You are fired. «Вы свободны, Get out of here. убирайтесь отсюда». Our universe followed inevitably from the laws of nature. Наша Вселенная создалась благодаря законам природы. Science talks so much about laws, Наука очень много говорит о законах, the laws of nature, законах природы, but they do not explain nowhere where these laws come from. но нигде они не объясняют об источнике этих законов. Of course, now they say they claim it comes from the M theory. Но сейчас, конечно, они говорят, что источником является теория М. But there's another popular scientist. He explained that the M theory is not even a theory. А есть еще один популярный ученый, который говорит о том, что теория М это даже не теория. It is total speculation, he explained. Это полная спекуляция умственная, он говорит. So in this way, the scientists, they don't have one unified voice. То есть у ученых нет единого мнения на этот счет. So Srila Prabhupada consistently made that point. If you talk about laws, there must be a lawmaker. А Прабхупада последовательно объясняет этот вопрос. Если есть законы, то есть и законодатель. Otherwise, how can you talk about laws? Иначе как можно говорить о законах? Someone has to make these laws. Кто-то должен их создать. And this is what Krishna precisely claims in the Bhagavad Gita. И это то, что Кришна очень четко описывает в Бхагавад-гите. Mayatakshena prakiti sruti sacharacharam hetunanena kaunteya jagati parivartate. In that verse, Krishna explains В этом стихе Кришна объясняет, that this material nature, which is one of my energies, Krishna explains, это материальная природа, которая является одной из моих энергий. it is working under my supervision. Она действует под моим надзором. Under its rule, here Krishna uses the word rule, means law. Подчиняемая законам. Under its rule, this manifestation, cosmic manifestation, is created and annihilated again and again. Подчиняемая законам материальной природы, материальная вселенная создаются и уничтожаются снова и снова. So how precisely Lord Krishna does it, that is science. И то, как именно Кришна это делает, вот это и есть наука. Not to study the phenomena of this world in order to prove that Krishna doesn't exist. This is madness. Не то чтобы наука должна изучать то Can you please repeat the last sentence? What did he say? Просто изучать. To study the phenomena of this universe, of this world. No, first I said to use science to find out or to study how precisely Krishna does it. Настоящая наука – это изучать то, как именно Кришна эти законы создает. That is true science. Это настоящая наука. Not to study the phenomena of this world in order to prove that Krishna doesn't exist. That is madness. Не просто изучая феномены этого мира, доказывать, что Господь не существует. Это сумасшествие. So in this way we suggest this M in M theory, the M stands for madness. И наше предложение, что в теории М, буква М означает сумасшествие. На английском буква М начинается. It's a mad theory. Это сумасшедшая теория. This is our suggestion. Это наше такое предложение. So my point was Krishna simply reciprocates. И мое мнение это, что Кришна просто отвечает таким образом. Whatever we want, whatever we desire, Krishna reciprocates. Что мы хотим, какие наши желания, Кришна просто отвечает на них. In this way we can begin to understand a little bit better what goes on in this world, why things are happening the way it is happening.
Таким образом, мы можем немного лучше понять, почему вещи происходят именно таким путем в этом мире. Krishna reciprocates. Просто Кришна отвечает нам. There's so many people wonder, even our devotees, why we cannot see Krishna. Многие преданные задаются вопрос, почему мы не можем видеть Кришну? If he is all pervading, if he truly exists, why we cannot see him? Если он действительно существует, если он пронизывает все, то почему мы его не видим? Krishna reciprocates, we didn't want to see him. Кришна отвечает нам таким образом, мы не хотели его видеть. And now we are wondering why we cannot see him. А сейчас мы задаемся таким вопросом, почему мы его не видим? He fulfilled our desires. Он исполнил наши желания. And Krishna is not that naive that whenever the living entity has a different desire, immediately he has to fulfill, immediately has to fulfill it. Кришна не так наивен, чтобы, когда джива меняет свое желание, моментально подстроиться под это изменение. I don't want to see you. Я не хочу видеть тебя. Krishna disappears. Кришна прячется. I want to see you. Я хочу тебя. О, Кришна снова появляется. He's not the order supplier of the living entity. Он не просто обычный исполнитель наших желаний. But if a living entity is determined to see Krishna, Но если живое существо решительно в желании увидеть Господа, then Krishna arranges the process for that living entity by which he can see him. тогда Кришна устраивает условия и такой процесс для этого живого существа, чтобы оно могло увидеть его. And still Krishna has to see the determination. И все же при этом Кришна наблюдает за нашей решимостью. Are you still want to see me? Ты все же еще хочешь меня видеть? Yes. Да. Again, so many problems are there. Снова множество проблем. You still want to see me? А сейчас все еще хочешь меня видеть? Yes. Да, да. Krishna wants to see that determination. Кришна хочет видеть вот эту решимость. And then, of course, at one point he will reveal himself. И, конечно, в какой-то момент он откроет себя. And there's a nice verse in the Brihad Bhagavatamrita, Есть прекрасный стих в Брихад Бхагаватамрите, which explains that when the mind is completely purified, где объясняется, что когда ум полностью очищен, if Krishna wants, если Кришна хочет, then he reveals himself to the devotee он открывает себя преданному through the media of the purified mind. посредством очищенного ума. But the devotee thinks that he sees Krishna with his eyes. Но преданному кажется, что он видит Кришну просто своими глазами. That's how he feels. I see Krishna with my eyes. Он так чувствует, что он видит Кришну своими глазами. But Krishna doesn't reveal himself to material, mundane eyes. Но Кришна не открывается перед обычными материальными глазами. But rather the devotee sees Krishna through his pure mind. Но скорее преданный видит Кришну через его чистый ум. So in other words, the mind has to be completely purified. Иными словами, ум должен быть полностью очищенным. There cannot be even one tinge of a material desire. Там не может быть даже микрочастицы материальных желаний. Krishna will not reveal himself. Кришна тогда не откроет себя. Only when the mind is completely pure, Только когда ум полностью очищен. then Krishna reveals, and only if he wants. И тогда Кришна может открыть себя, и только если он сам этого захочет. He is Swarad, he is independent. Он сварает, полностью независим. Nobody can force him. Никто не может его заставить. But of course, the love for Krishna is so strong Но, конечно, любовь к Кришне так сильна, that in one sense it forces Krishna. что в каком-то смысле она заставляет Кришну это сделать. This prema, pure love for Krishna, even controls Krishna. Прямо, чистая любовь к Кришне, она контролирует самого Кришну. This sounds like a contradiction. Это звучит как противоречие, It is not. но нет. Because Krishna wants to be controlled. Потому что сам Кришна хочет, чтобы быть контролируемым. Nothing can control Krishna. Вы не можете контролировать Кришну. But if he wants to be controlled, Но если он хочет стать таким контролируемым, what's the problem? в чем проблема? He wants. Он просто хочет. He allows to be controlled. Он позволяет стать контролируемым. He wants it. Он этого хочет. Hare Krishna.
you have any thoughts, anything to add? Есть какие-либо мысли, что-либо добавить по этому поводу? Comment. Какие-то комментарии? No? А можно ли посвятить Кришне свои желания или только то, что хочет Кришна? If that is possible, that Jiva dedicates to Krishna his own desires, or Jiva should rather realize Krishna's desires. I didn't understand. Can you repeat? Is it possible, should a living entity dedicate his own desires to Krishna, or Jiva should fulfill only Krishna's desires? A fully surrendered Jiva to Krishna does not have any separate desires from Krishna. Предавшаяся душа не имеет каких-либо желаний отличных от желаний Господа, Because he wants to please Krishna. потому что она хочет удовлетворить Его. That's his desire. Это единственное желание предавшейся души. How can I please Krishna? Как я могу удовлетворить Кришну? There's also one answer to the question, why do we follow these rules and regulations? И также вопрос возникает часто, почему мы следуем этим правилам и предписаниям? It pleases Krishna. Просто потому, что это удовлетворяет Кришну. That's why we want to do it. Поэтому мы хотим это делать. Why we want to chant these rounds, japa? Почему мы хотим повторять джапу, наши круги? Pleases Krishna. Потому что это удовлетворяет Кришну. That's why I want it. Просто поэтому я хочу этого. Because it pleases Krishna. Потому что это удовлетворяет Кришну. So that's the desire of the devotee to please Krishna. Это желание преданного удовлетворять Кришну. We have individuality. У нас есть наша индивидуальность. We have desires. У нас есть желание. But we desire anything which pleases Krishna. That is our desire. Наше основное желание – это желать удовлетворить Кришну. We don't kill desires. Но мы не убиваем свои желания. It's not possible. Это невозможно. The symptom of the soul to have desires. Признак души – иметь желание. But a pure soul desires to please Krishna. Но чистая душа желает только удовлетворить Кришну. This is why we have to study Shastra. Поэтому мы должны изучать шастру. What is favorable, what is not favorable. Что является благоприятным, а что неблагоприятным. Meaning what pleases Krishna, what not. И это означает, чего Кришна хочет, а чего нет. Any other thoughts? Еще вопросы? Спасибо вам огромное за вашу лекцию, очень глубокая, и спасибо, что поделились своими мыслями. Вот у меня все-таки вопрос по поводу того, что сложности, которые у нас происходят, это как проверка Кришны, испытание Кришны, или же все-таки это карма? Или это зависит от того, как я к этому отношусь? Thank you for your lecture and your deep realizations. The question is, when some difficulties come on our way, is that Krishna testing us, or that is just our karma, or that just depends on our attitude to that? It can be everything. Это может быть все вместе. Why one or the other? Почему это вы выбираете что-то одно или другое? Because generally in a devotee's life there's no karma. Как правило, конечно, в жизни преданного нет кармы. Vishwanath Chakravarti Thakur explains when one practices Krishna consciousness, Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что когда кто-либо практикует сознание Кришны, chanting the holy names of the Lord, повторяя святые имена Господа, especially of course time of initiation, конечно, особенно после инициации, all this karma is finished.
Вся его карма заканчивается. He explains even prarabdha karma. Он говорит, что даже прарабдха карма, Everything finished. все заканчивается. And if something remains, И если что-либо остается, that is Krishna's arrangement. то это так устроил Кришна, To sometimes teach a lesson to the devotees. чтобы преподать урок преданному. So when a devotee encounters difficulties, Когда преданный сталкивается со сложностями, then he should think like this. он должен думать так. This is due to my previous activities. Это случилось из-за моих предыдущих поступков. Now reactions are coming. Сейчас я испытываю реакции. But it is all Krishna's arrangement. Но это все так устроил Кришна. And at the same time, И в то же самое время we should also think мы также должны думать, that I'm not so important, я не так важен, that Krishna directly interferes with my life. чтобы Кришна напрямую вмешивался в мою жизнь. Who am I? Кто я такой? That Krishna personally arranges things in my life. Что Кришна лично будет организовывать вещи в моей жизни. The fact is, Krishna has nothing to do with this world. На самом деле Кришна не имеет ничего общего с этим материальным рождением. He is enjoying his transcendental pastimes in Goloka Vrindavan. This is what Krishna is doing. Кришна наслаждается своими трансцендентными играми на Галоке Вриндавана. Вот чем он занимается. In any case, whatever it might be, В любом случае, что бы это ни было, karma, either karma, Krishna testing, whatever. То есть либо это испытание от Кришны, либо это карма, что угодно. The point is, it is an opportunity for the devotee to surrender to Krishna. Нужно понимать это так, что это возможность для преданного предаться Кришне. Any difficulty Любая сложность in the devotee's life, в жизни преданного, he takes it as an opportunity он должен принимать это как возможность to surrender more to Krishna. предаться еще больше Кришне. That's all. Это все. It is simply a stepping stone to come closer to Krishna. Это еще один камень, который преданный может использовать, чтобы стать на него, стать ближе к Кришне. It is natural for a devotee, Это естественно для преданного. if he experiences some difficulty, to surrender to Krishna. Oh Krishna, Если он испытывает какие-то сложности, то он больше предается Господу, взывает к Нему. Krishna, please help. Пожалуйста, помоги мне. This is why Krishna doesn't mind that a devotee encounters some problems. Поэтому Кришна не против, чтобы преданный испытывал какие-то сложности. Because it makes the devotee more surrender. Потому что это помогает преданному больше предаться. Therefore, in one sense, it is not a difficulty. Поэтому в каком-то смысле это не является сложностью. It is a blessing in disguise. Это такое скрытое благословение. This is how the devotee takes it. Это то, как преданный должен это воспринимать. Because when there are no difficulties, then immediately this sense of enjoyment increases. Потому что когда нет никаких сложностей, то увеличивается чувственное наше наслаждение. But when there's suffering, Но когда есть страдания, then we think of Krishna. мы начинаем думать о Кришне. Unfortunately, most of the time we blame Krishna. Хотя большую часть времени я обвиняю Кришну, к сожалению. Why, Krishna, why you do this to me? Кришна, почему ты так делаешь со мной? Why? Почему, а? Pointing to Krishna. Показывает пальцем на Кришну. So not easy for Krishna. Ну это легко для Кришны. What shall I do? Ну что я должен If делать? I give difficulties, then he blames me. Если я даю ему сложности, он меня обвиняет. If I give no difficulties, then he wants to enjoy. А если я не даю ему сложностей, то он просто наслаждается. Not easy for Krishna. Это не просто, или непростое решение. We make it so difficult. Мы делаем ему сложности.
Any other thoughts? Just ask. Скажите, пожалуйста, что значит культивация настроения разлуки с Кришной, если у нас даже как и таковой встречи не было? What does that mean to cultivate? I didn't understand what. What does that mean to cultivate the mood of separation with Krishna if we even didn't have any meeting with Krishna before? How we can... Что означает культивировать настроение разлуки с Кришной, если мы даже не имели с ним встречи? Не было как таковой встречи. Не было как таковой встречи с Кришной. What does that mean for a devotee to cultivate the mood of separation with Krishna when we have not experienced that separation before? Not experienced separation before. We have not met Krishna. Who says we didn't meet Krishna? Кто сказал, что мы не встречали Кришну раньше? But that's another point. Но это другой момент. Now we are separated from Krishna. Сейчас мы уже разделены от Кришны. So we should cultivate that mood. Мы должны это настроение развивать. I'm separate from Krishna. Я отделен от Кришны. Krishna is so far away. Кришна так далеко от меня. I'm lost here in this material world. Я потерян здесь, в материальном мире. You should not artificially imagine some boga. I'm together with Krishna. Нам не нужно искусственно воображать, что я близко к Кришне Самбога. Imagining Krishna is here, Krishna is there. Представляя себе, что Кришна здесь или здесь. That is not meant for us. Это не предназначено для нас. We must cultivate Vipalamba Seva. Нам нужно развивать настроение Випраламба Сева. 6 Goswamis of Vrindavan, they were always crying, where is Krishna, where is Krishna, where is Krishna? 6 Госвами Вриндавана всегда плачут по Кришне. Где же Кришна? Где же Кришна? Not here is Krishna, here is Не то, Krishna. что, а вот здесь Кришна и здесь Кришна. Where is Krishna, where is Krishna? Где Кришна? This is very dangerous to artificially imagine I am with Krishna. Это очень опасно искусственно представлять, что я с Кришной. But always think I'm separate from Krishna, Нужно всегда думать, что я отделен от Кришны, lost in this world. потерян в этом мире. That's reality, this is our position. Это реальность, это наше положение. We are lost, separate from Krishna. Мы потеряны, отделены от Кришны. So this artificially imagining, this is not the path, recommended path. То есть это искусственно, и это не является рекомендованным путем. Any other thoughts? There's one. Пожалуйста, можете повторить пункт 5? Я его как бы пропустила. Can you please repeat the point 5 from your lecture about Srila Prabhupada's books? I somehow lost that point. Somebody can give you. Кто-то может поделиться с вами? Any other? Some other point? Могли бы рассказать о качествах Кришны Всеблагой? Getting tired? Прабху, могли бы вы рассказать о качестве Кришны Всеблагой? Can you please describe the quality of Krishna that he is all good, all auspicious? All auspicious? What does that mean, that quality of Krishna? All auspicious. If you don't understand some quality, then you study the opposite quality. Если вы не понимаете какое-то качество, то нужно изучить противоположное качество. What is not auspicious? Что значит
неблагоприятно. So that is not Krishna. Это тогда не Кришна. Anything which is not auspicious, that is not Krishna. То, что является неблагоприятно, это не Кришна. Auspicious is the opposite from inauspicious. Неблагоприятное – это антоним благоприятного. Auspicious means it is, what is auspicious? Что значит благо, благоприятное? Can we give some examples? Мы можем какие-то примеры привести? Here we can look quickly, Можем сейчас быстро get some посмотреть. quick definition of what does auspicious mean. Я посмотрю определение этого термина, что означает благоприятное. 1 second, auspicious. So here we go. Auspicious. Why does it not work now? Auspicious. This is not auspicious now, it lost. Сейчас неблагоприятное происходит. Because I changed to German language. Я поменяла на немецкий язык. Auspicious. Now we have Auspicious. I see. This is a dictionary, that's why. Then we have to go to the Merriam-Webster. Мы сейчас на другом сайте посмотрим, это был словарь. Auspicious. Here we are. Okay. Auspicious. Showing or suggesting that future success is likely. Это означает показывать или предлагать то, что в будущем весьма вероятен успех. You just skip this likely. Ну, можем вот это вероятно, слово вероятно опустить. The future will be successful. Будущее будет успешным. This is Krishna. Это Кришна. For instance, anything which is anything positive. Все, что является позитивным, If there's something positively manifesting, все, что проявляется позитивным образом, that becomes auspicious. становится благоприятным. It is related to positive. Это имеет отношение к позитивному. Auspicious. What else we have here? Auspicious. Told him she couldn't dance with him. What is this? But her auspicious smile encouraged him to ask again later. Она отказала ему в танце, но ее благоприятная улыбка обещала ему, что она может танцевать с ним позже. It is auspicious. Вот это благоприятное объяснение дается. Hope. Надежда. And to have some hope, this is auspicious. Иметь какую-то надежду, это тоже благоприятно. But you get the point. Anything related Все, что to positive optimism. ведет к позитивизму, оптимизму, это все. Is there some development into positive direction, and that is auspicious. То есть любое продвижение в позитивную сторону – это благо. Atmosphere can also be auspicious. Атмосфера также может быть благоприятной. Like when now we soon have the initiation ceremony. Как, например, скоро у нас состоится церемония инициации. It's very auspicious. Это очень благоприятная церемония. You know, from the spiritual point of view, auspicious means anything which increases my spiritual life, my spiritual activity, that is auspicious. С духовной точки зрения это означает все, что улучшает мой духовный прогресс, это все благоприятно. So naturally, anything related to Krishna is auspicious. И естественным образом все, что имеет отношение к Кришне, все благоприятно. Because it increases our devotion.
все, что улучшает наше предание, our devotion to Krishna. предание Кришне. Therefore, anything related to Krishna, or of course Krishna himself, it is auspicious. Поэтому все, что имеет отношение к Кришне, и, конечно же, сам Кришна, это благоприятно. Because it increases our devotion, our love for Krishna. Потому что это улучшает наше предание и нашу любовь к Кришне. It is auspicious. Это благоприятно. A child in a hospital struggles for life. Как, например, ребенок в госпитале сражается за жизнь, Almost about to die, почти уже умирает, but then it will receive some medicine, но потом он получает какое-то лекарство, and again the symptoms of life they increase. и симптомы жизни с новой силой проявляются в нем. That is very auspicious. Это очень благоприятно. It increases Это улучшает like that. таким образом. So anything which increases our spiritual life, that is auspicious. Все, что улучшает нашу духовную жизнь, это благоприятно. This helps. No? Да, понятно? Auspicious. There is a question. В Шримад Бхагаватам приводятся... What did you say? There is a question. That is a question. В Шримад Бхагаватам приводятся огромные цифры. У царя Уграсена было 4 квадриллиона телохранителей, сотни пастушков, миллионы коров. Как простым начинающим материальным преданным дать объяснение? Варуня Прия. In Srimad Bhagavatam, there are such huge numbers provided. For example, King Ugrasena had 4 quadrillions of bodyguards. For what? Quadrillions. Quadrillions. Trillions. Trillions. Yeah. There are hundreds of cowherd boys, millions of cows. How, in simple words, we can explain those numbers to newcomers, materially conditioned people? The simple word is achintya. Есть простое слово «ачинтия», Inconceivable. непостижимо. You can also try to explain the different dimensions existing. Вы можете также объяснить, что существуют различные измерения. That we only with our senses we have experience of a particular dimension. Что нашими чувствами мы ограничены воспринимать только какое-то одно конкретное измерение. But there are different dimensions. Но есть различные измерения, Higher dimensions. более высокие, Where everything is more unrestricted где нет таких сильных ограничений by space and time. во времени, пространстве. So you can try to explain like this. Вы можете таким образом постараться объяснить? You can try. Постарайтесь. You can only try. Мы можем только попробовать. Yeah. Guru Maharaj, you gave us 10 reasons why to study Srila Prabhupada books, because it's very unique. Махарадж, вы объяснили нам, почему мы должны, дали 10 причин, почему нам нужно изучать книги Шрилы Прабхупады и о том, какие они уникальные. I did not hear. These 2 lectures are about the 10 reasons why study Srila Prabhupada books and why they are Why they're so unique. to distribute, why they're meant for everyone. Я говорила о том, что это 10 причин, почему эти книги предназначены для всех. Sometimes we see the tendency to study also different books. We want to find information from different sources. Иногда мы наблюдаем, что преданные, они также изучают другие книги и получают информацию из них.
What is the proper? First, what is the proper balance? Because in Srila Prabhupada books in devotees everything. I don't understand. What is the proper what? What's the proper Balance. let's say? Мой вопрос заключается в том, каким должен быть баланс между изучением книг Прабхупады и другой литературой, которую мы изучаем. Because sometimes we see the devotees they quote even from different sources and their spiritual masters, but not so often from Srila Prabhupada's books. Потому что часто мы слышим, что преданные цитируют другие книги, как другие книги их духовных учителей, также не так часто встречаются цитаты книг Шрилы Прабхупады. But we know that the books of Srila Prabhupada's books are the most important for us. Но мы знаем, что книги Прабхупады, они самое главное для нас. Yeah, so we have to stick to that point. Srila Prabhupada's teachings, his books, his lectures, his writings, his letters, that is most important. Да-да, мы должны понимать, что книги Прабхупады, его лекции, то, что он писал, его беседы, это самое главное. Most important means you have to do it more than other things. Если это самое главное, это означает, что это нужно делать, этим нужно уделять времени больше, чем всему остальному. Can we give examples? Most important, what is some other example? What is most important? Давайте приведем пример чего-либо более важного в нашей жизни. Can you give some examples? Какие-то What is примеры most приведем. important? Что самое главное? I mean in ordinary life. Sleep. Просадок. Proper sleep, I rest. cannot understand what. Sleeping, rest. Sleep. Yeah. Sleeping most important. Да-да, To breathe. To breathe. дышать. To breathe. That's what I Air. said. To breathe is most important. Да, дышать это очень важно. This is why you breathe all the time. Поэтому все время вы дышите. You cannot just tell yourself, sometimes I can breathe. Вы не можете сказать, иногда я дышу, иногда нет. I'll breathe tomorrow. Я завтра подышу. Today I'm busy. Сегодня я занят. So like studying Srila Prabhupada's books, that's our spiritual breath. И так можно сравнить. Книги Прабхупады – это наше духовное дыхание. And to hear from our founder Acharya, that's our spiritual breath. Слушать нашего основателя Ачарьи – это наше духовное дыхание. Nobody can replace the founder Acharya. Никто не может заменить основателя Ачарью. That's the meaning of founder Acharya. Это само определение основателя Ачарьи. That's the meaning of foundation. Это значение фундамента. Anything else is resting on that foundation. Все остальное находится над этим фундаментом. It cannot be replaced. Невозможно заменить. So that, just like breathing, we must read Prabhupada's books. It is not an option. То есть мы должны читать книги Прабхупады как само дыхание. Это не может быть чем-то дополнительным. The Srila Prabhupada, he, in a perfect way, explains what is Krishna consciousness and how to practice it. Прабхупада совершенным образом объясняет нам, что такое сознание Кришны и как мы должны его практиковать. And everyone should follow. И каждый должен следовать. Prabhupada gave the option if the specific topics. He gave the option. We can refer to some shastras. Прабхупада в каких-то конкретных темах он давал ссылки на другие шастры. Like Mahabharata, for instance. Как Махабхарата, например. If we want to have a little more details about a particular pastime of the Pandavas related to Krishna, we can refer to the Mahabharata. Если, например, мы хотим более подробно узнать об отношениях Пандавов и Кришны, то мы можем более подробно почитать Махабхарату Or Ramayana. или Рамаяну. Srila Prabhupada wanted to also translate the Sandarbhas Также Прабхупада хотел, чтобы мы перевели Сандарбхи of Jiva Джива Goswami, Госвами. so that we can also sometimes refer to. Мы иногда можем ссылаться на эти писания.
But of course, primarily we should always study Prabhupada's books on a regular basis. Но в первую очередь мы регулярно должны изучать книги Шрилы Прабхупады. Not just for the sake of receiving the teachings from Prabhupada, Не только ради того, чтобы получать наставления Шрилы but Прабхупады, it also means we associate with Prabhupada. а также таким образом мы общаемся со Шрилой Прабхупадой. That's the important point. Это очень важный момент. You know, the teachings of Prabhupada are not different from Srila Prabhupada. Потому что учение Шрилы Прабхупады не отлично от него самого. So by reading Srila Prabhupada's books, studying them, hearing Srila Prabhupada's lectures, we associate with Srila Prabhupada. Читая его наставления, слушая его лекции, мы таким образом получаем общение с Шрилой Прабхупадой. In his form as founder Acharya. В его форме основателя Ачарьи. The founder Acharya is available to any ISKCON member. Основатель Ачарья доступен каждому члену ИСККОН. Or in fact any conditioned soul. И на самом деле любой обусловленной душе. Prabhupada is available. Full confirmation. Is available for everyone. Ее общение с ним доступно каждому. Sometimes I'm hearing, oh, you Prabhupada disciples, you're so fortunate. Иногда я слышу, да, вы ученики Шрилы Прабхупады, так удачливы. Srila Prabhupada was your spiritual master. Прабхупада был вашим непосредственным духовным учителем. But you know, in Srila Prabhupada's function as Diksha Guru, Но роли Прабхупады как Дикша-гуру, Srila Prabhupada was not much available. он не был особенно доступен в этой роли. I could not even talk to Prabhupada. Я не мог даже поговорить с ним. Can you imagine? I could not even speak to my spiritual master. Можете ли себе представить, я даже не мог поговорить со своим духовным учителем. At first, at that time, you know, I hardly spoke English. Я вначале очень мало говорил по-английски. And he was always surrounded by the, you know, by the heavy sannyasis and secretaries and bodyguards. Он был всегда окружен большим количеством саньяси с дандами, телохранителями. The flat nose. С таким вот приплюснутым носом. Who are you? Кто такой? Why you want to talk to Что Prabhupada? ты, зачем ты хочешь поговорить с Прабхупадой? No way, no chance. Не было возможности даже такой. So yeah, we were very fortunate. Да, мы были очень удачливы. We couldn't even talk to Мы Prabhupada. даже не могли поговорить с Прабхупадой. You rarely saw him. Мы очень редко даже видели его. At that time, in the 60s, you couldn't just jump into the next airplane and fly to see Prabhupada. No way. В 60-е мы не могли просто вскочить в первый самолет и полететь, и увидеться с Прабхупадой. If you wanted to see Prabhupada in India, you had to drive for 3 months in a bus. Если вы хотели увидеть Прабхупаду в Индии, нужно было 3 месяца ехать на автобусе Through Iran. через Иран. No chance. So we saw Prabhupada very rare. И мы очень редко его видели. Never spoke to Prabhupada. Никогда не говорили с ним. But as founder Acharya, Srila Prabhupada was available all the time. Но как основатель Ачарья, он всегда был доступен, все время. We read Prabhupada's books. Мы читали его книги, We remembered Srila Prabhupada. мы помнили о нем, Watched his videos. смотрели видео с ним Studied his letters. и изучали его письма. You know, when Srila Prabhupada in the early days, when he wrote a letter В раннее время, когда Прабхупада писал письмо, to usually our GBC at that time, Hansadutta. как правило, он писал Хамсадуте, Прабху, нашему GBC. This was like you know, Christmas for us. Это было как Рождество. We all gathered together immediately, all the devotees. Мы все сразу собирались вместе. Prabhupada's letter arrived. Приехало письмо Прабхупады. And then the translator was sitting in the middle of the devotees, Переводчик сидел в центре, translating Prabhupada's letter. переводил письмо Прабхупады. My dear German Мои devotees, дорогие немецкие преданные.
This is how we associated with Prabhupada. Вот так мы общались с Шрилой Прабхупадой. And you have the same opportunity. И у вас есть точно такая же возможность. No difference. Нет никакой разницы. You can read his letters Вы also. можете читать его письма также. You can read the letters. Можете читать письма. You can hear Prabhupada's lectures. You can hear his voice. Можете слышать его голос в его лекциях. There's no difference. Нет разницы. So everybody is fortunate. То есть все удачливы в этом плане. But you have to take advantage of it. You have to do it. Но нам нужно использовать этот шанс, нужно это делать. Read his books, study his letters, Читать его книги, изучать его письма, listen to his classes, слушать его лекции. and you associate with Prabhupada. И таким образом вы общаетесь с Шрилой Прабхупадой. That will make your foundation of Krishna consciousness stronger and stronger and stronger. И тогда ваш фундамент сознания Кришны будет становиться сильнее и сильнее. So strong that just we Prabhupada disciples, Так с таким сильным, что даже мы, ученики Прабхупады, we did the same thing. мы делали то же самое. And we developed that determination. И мы развили эту решимость. That alone, imagine in the early days, they send you away alone to Представьте, go somewhere, open a temple. в раннее время нас посылали в какие-то другие места, абсолютно, мы ехали абсолютно одни, You go to another country, в другую страну. open a temple alone. Там нужно было начинать храм. Одному, совершенно Pack your одному. things Пакуйте свои and вещи hitchhike. и автостопом добирайтесь. Stop a car. Останавливайте машину. Can you take me to that? Можете меня, пожалуйста, подвезти туда-то? Okay, come on. Да, садитесь. You will develop that strength. И таким образом мы развивали эту силу. If you associate with Prabhupada very closely, Если вы общаетесь с Шрилой Прабхупадой близко, always hearing, just hearing his voice, просто даже слушая его голос, even if you don't understand, doesn't matter. даже если вы не понимаете, не важно, Just to hear his voice. просто слушая его голос. Like a lion lying in a jungle. Как, например, лев рычит в джунглях. Doesn't matter whether you understand what the lion is saying. Неважно, понимаете, что он говорит, или не Just to понимаете. hear the voice is enough. Просто достаточно слушать его речь. You will get the message. Вы услышите, поймете, что он хочет сказать. Just to hear Prabhupada's voice, it is like the roaring of a lion in the jungle. Просто слышать голос Прабхупады, это как рев льва в джунглях. And all these small creatures, poisonous creatures of the anatas, they would just flee away in fear. Все эти ядовитые маленькие существа, наши анархи, они просто улетят прочь. To hear Prabhupada's kirtans, Слышать киртаны Прабхупады, what so powerful. они такие мощные. So that aspect of Srila Prabhupada's Foundacharya, that is available to everyone equally. Этот аспект Шрила Прабхупады как основателя Ачарья, он доступен каждому в равной степени. And this is why we cannot overemphasize the importance of Srila Prabhupada. Поэтому мы никогда не можем переоценить важность Шрила Прабхупады. He is the founder of everyone's Krishna consciousness, Он является основателем сознания Кришны каждого из нас. not someone else. Не кого-либо другого. He is the founder. Он основатель. All the other gurus, ISKCON gurus, they're great souls. Все другие гуру ИСККОН — это великие души. We respect them all. Мы уважаем их всех. Of course, we take advantage of their association, Конечно же, мы используем шанс получить их общение. but nobody can replace the Foundacharya. Но никто не может заменить собой основателя Ачарьи. They're all servants of the Foundacharya. Они все являются слугами основателя Ачарьи, Prabhupada. Прабхупады. They're all these gurus, they're sitting at the lotus feet of the Prabhupada. Все эти души, они находятся у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. He is the spiritual master of everyone, Он является духовным учителем каждого. of all the gurus and all the disciples.
всех гуру и всех учеников. He is the supreme spiritual master. Он верховный духовный учитель, He is the founder. основатель. Their teachings are being derived from the Founder-Acharya. Все это знание, наставления были получены от основателя Ачарьи. Like in our ISKCON laws, Как, например, в наших законах ИСККОН Srila Prabhupada is mentioned as the preeminent Shiksha Guru. Прабхупада упоминается как изначальный Шикша-гуру. Although it is a very powerful word, preeminent. Это очень сильное слово, изначальный источник. The preeminent means preeminent, something super important, very, very outstanding. Это слово также означает, что это что-то экстраординарное, из ряда вон выходящее. So that's certainly Srila Prabhupada's position. Это описание позиции Шрилы Прабхупады. But there's one definition not existing in that word. Но есть одно определение, которое не входит в это слово. And that is that all the Shiksha Gurus in ISKCON, they derive their teachings from Srila Prabhupada. Это то, что все гуру, остальные гуру ИСККОН, они берут свои наставления из наставлений Шрилы Прабхупады. That you don't find in that word. В этом слове это не содержится. It just means among all Shiksha Gurus there's one who's outstanding. Это слово просто означает, что из всех шикша-гуру этот шикша-гуру занимает особое положение. But the real position of Srila Prabhupada is that all the Shiksha Gurus in ISKCON, they get their knowledge from Srila Prabhupada. Но реальное положение Прабхупады заключается в том, что все гуру ИСККОН, они черпают свои наставления из наставлений Шрилы Прабхупады. That is Prabhupada's position. Это его положение. Therefore, that term Srila Prabhupada himself used, Founder-Acharya, it is perfect. И этот термин, который сам Прабхупада ввел по отношению к себе, основатель Ачарья, является совершенным. He is the foundational Shiksha Guru. Он является фундаментальным шикша-гуру, The foundation of all Shikshas. фундаментом, основой для всех следующих шикша. So I think we're getting late now. Я думаю, что уже наше время истекло. Hare Krishna. Hare Srila Prabhupada ki jai.